హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏంటండి యాంగిల్ బైసెక్టార్ మెథడ్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం కదా. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే యాంగిల్ బైసెక్టార్ మెథడ్ పై ప్రాబ్లమ్స్ అండి. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, ఫైండ్ ద బైసెక్టింగ్ ప్లేన్ ఆఫ్ acute angle between the planes 3x minus 2y minus 6z plus 2 equals to 0 and plus 6z and minus 2x plus y minus 2z minus 2 equals to 0. So ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడండి? ఫైండ్ ద బైసెక్టింగ్ ప్లేన్ ఆఫ్ ఎక్యూట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ప్లేన్స్ అన్నాడు. అంటే ఎక్కడ ఎక్యూట్ యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుందో తెలుసుకొని అలాగే అక్కడ యాంగిల్ బైసెక్టార్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో డయాగ్రామ్ తీసుకుందాం. సో డయాగ్రామ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యేది ఏంటండి? లెస్ దాన్ 90 కదా ఆల్ఫా అంటే ఇదేమవుతుంది? ఎక్యూట్ యాంగిల్ అవుతుంది. ఇది బీటా అనేది గ్రేటర్ దాన్ 90 కదా అంటే ఏమవుతుంది? అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్. సో అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ అవుతుంది. సో ముందు మనం ఇచ్చిన కండిషన్స్ రాద్దాం. గివెన్ ప్లేన్స్ ఆర్ pi 1 equals to 3x minus 2y plus 6z plus 2 equals to 0 and pi 2 equals to minus 2x plus y minus 2z minus 2 equals to 0. ఓవరాల్గా మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? 2x minus y plus 2z plus 2 equals to 0. సో యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ముందు మనకి ఏం తెలియాలండి? ప్లేన్ బైసెక్టార్స్ తెలియాలి. సో ప్లేన్ బైసెక్టార్స్కి ఫార్ములా ఏంటి? ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ బైసెక్టార్స్ ఈజ్ ఫార్ములా ఏంటి? pi 1 by square root of sigma a1 square equals to plus or minus pi 2 by square root of sigma a2 square. సో pi 1 అంటే ఎంత అండి? 3x minus 2y plus 6z plus 2 by square root of sigma a1 square is nothing but a1 square plus b1 square plus c1 square. So here a1, b1, c1 are the direction ratios of pi 1 plane. So pi 1 plane తాలూకా డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఏమవుతాయి? 3, minus 2, 6. సో a1 స్క్వేర్, a1 అంటే ఎంత? 3. a1 స్క్వేర్ అంటే 3 స్క్వేర్ అంటే 9 ప్లస్ b1 స్క్వేర్ అంటే minus 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 4 ప్లస్ c1 స్క్వేర్ అంటే 6 స్క్వేర్ అంటే 36. దట్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ pi 2 అంటే ఎంత అండి? 2x minus y plus 2z plus 2 by square root of sigma a2 square is nothing but a2 square plus b2 square plus c2 square. Here a2, b2, c2 are the direction ratios of pi 2 plane. What is the direction ratios of pi 2 plane? 2, minus 1, 2. Then substitute a2 square అంటే 2 square అంటే ఎంత? 4 plus b2 square minus 1 whole square 1 plus c2 square 2 whole square 4. So 3x minus 2y plus 6z plus 2 by root 49 అంటే 7. That equals to plus or minus 2x minus y plus 2z plus 2 by root 9 అంటే ఎంత అండి? 3. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 3 into 3x minus 2y plus 6z plus 2 equals to plus or minus 7 into 2x minus y plus 2z plus 2. So 9x minus 6y plus 18z plus 6 equals to plus or minus 14x minus 7y plus 14z plus 4. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కాబట్టి పాజిటివ్ కండిషన్ తీసుకుంటే ఒక ప్లేన్ బైసెక్టార్ వస్తుంది, నెగిటివ్ కండిషన్ తీసుకుంటే ఇంకొక ప్లేన్ బైసెక్టార్ వస్తుంది. ఫస్ట్ పాజిటివ్ కండిషన్ తీసుకుందాం. సో పాజిటివ్ కండిషన్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుందండి? 9x minus 6y plus 18z
ప్లస్ 6 ఈక్వల్స్ టు పాజిటివ్ కండిషన్ కదా, అంటే వస్తుంది సేమ్ ఈక్వేషనే వస్తుంది. 14x మైనస్ 7y ప్లస్ 14z ప్లస్ 4. సో వీటిని తీసుకొచ్చామనుకోండి, 14x మైనస్ 9x అంటే ఎంత అవుతుందండి? 5x. మైనస్ 6y వెళ్తే అవుతుంది మైనస్ 7y ప్లస్ 6y అంటే ఎంత? మైనస్ y. ప్లస్ 18z వెళ్తే 14z మైనస్ 18z మైనస్ 4z. 4 మైనస్ 6 మైనస్ 2 ఈక్వల్స్ టు 0. దీని ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. సారీ 7 2 14 కదా, ఇది 14 మైనస్ 6 అంటే ఎంత అవుతుందండి? 8 ప్లస్ 8 వస్తుందండి. సో నెక్స్ట్ నెగిటివ్ కండిషన్ తీసుకోండి. సో నెగిటివ్ కండిషన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? 9x మైనస్ 6y ప్లస్ 18z ప్లస్ 6 ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఏమవుతుందండి? 14x మైనస్ 7y ప్లస్ 14z ప్లస్ 14. సో 9x మైనస్ 6y ప్లస్ 18z ప్లస్ 6 ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 14x మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 7y మైనస్ 14z మైనస్ 14. సో వీటి తీసుకొచ్చారనుకోండి, మైనస్ 14 వస్తే ప్లస్ 14, 14 ప్లస్ 9 23x ప్లస్ 7 ఇటు వస్తే అవుతుంది మైనస్ 7 మైనస్ 6 మైనస్ 13y మైనస్ 14 ఇటు వస్తే ప్లస్ 14, 18 ప్లస్ 14 32z ప్లస్ 14 కదా, అంటే ఎంత వస్తుంది? 20 ఈక్వల్స్ టు 0. దీని ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? యాంగిల్ బైసెక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ముందు మనం ఏం చేయాలి? యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుందో తెలియాలి కదా, ఎక్యూట్ యాంగిలా అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ అనేది. సో అది ఎలా చేస్తామంటే, మనకి వాడు ఇచ్చాడు కదండి 2 ప్లేన్స్. ఈ 2 ప్లేన్స్లో మనకి నచ్చిన ప్లేన్ తీసుకుంటాం. అలాగే మనకి 2 ప్లేన్ బైసెక్టార్స్ వచ్చాయి. ఈ 2 ప్లేన్ బైసెక్టార్స్లో ఒక ప్లేన్ బైసెక్టార్ తీసుకొని ఆ రెండింటి మధ్య మనం ఏంటంటే కాస్ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నేను π2 ప్లేను అలాగే ఈక్వేషన్ 1 తీసుకున్నాను. ఈక్వేషన్ 2 కూడా తీసుకోవచ్చండి, బట్ ఈక్వేషన్ 2 తీసుకుంటే పెద్ద పెద్ద వాల్యూస్ వస్తాయి, అందుకోసం ఈక్వేషన్ 1 తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? అంటే ఏంటండి, π2 ప్లేను ఈక్వేషన్ 1కి మధ్య ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను? యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. లెట్ theta be the angle between the planes π2 and equation 1. then so 2 planes మధ్య cos angle కి ఫార్ములా ఏంటండి? cos theta ఈక్వల్స్ టు a1 a2 ప్లస్ b1 b2 ప్లస్ c1 c2 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a1 square plus b1 square plus c1 square into square root of a2 square plus b2 square plus c2 square. Here a1 b1 c1 is the direction ratios of plane π2 and a2 b2 c2 is the direction ratios of equation 1. So what is the direction ratios of plane π2? 2 minus 1 2, and the direction ratios of equation 1 is 5 minus 1 minus 4. Then substitute cos theta equals to a1 2 into a2 5 plus b1 minus 1 into b2 minus 1 plus c1 2 into c2 minus 4 by square root of a1 square అంటే ఎంత? 4 plus b1 square 1 square 1 plus c1 square 4 into square root of a2 square 25 plus b2 square 1 plus c2 square 16. సో అంటే ఎంత వచ్చిందండి? 2 5 10 10 plus 1 11 minus 8 అంటే 3. సో cos theta ఈక్వల్స్ టు 3 by 9కి రూట్ ఎంత? 3 అంతేనండి. 4 plus 1 5 5 plus 4 9 9కి రూట్ 3 కదా. 25 plus 1 అంటే ఎంత? 26 plus 16 అంటే ఎంత? 42 రూట్ 42 3 ఇంటూ. సో 3కి పోతే cos theta ఈక్వల్స్ టు ఏంటి వచ్చిందండి? 1/√42. కానీ మనకి ఇక్కడ ఏంటి? tan theta అనేది లెస్ దాన్ 1 గ్రేటర్ దాన్ 1 అనేది తెలియాలి, అంటే tan యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది? కాస్ యాంగిల్ వచ్చింది. సో కాస్ యాంగిల్ నుంచి మనం ఏం చేయాలి? tan యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఎలా చేస్తామండి? పైథాగరస్ థియరీ. బై పైథాగరస్ థియరీ
పైథాగరస్ థియరీ ఏంటండి, హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. అంటే ముందు మనం ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం. సో కాస్ థీటాకి ఫార్ములా ఏంటండి, పైథాగరస్ థియరీలో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఏంటండి, అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. సో ఇక్కడ అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే ఎంత 1, హైపోటెన్యూస్ √42. అంటే మనకి ఇంకా ఏం తెలియాలండి, ఆపోజిట్ సైడ్ తెలియాలి. సో ఆపోజిట్ సైడ్ తెలియడం కోసం పైథాగరస్ థియరీ ఫార్ములా ఏంటండి, హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. సో హైపోటెన్యూస్ అంటే ఏంటండి, AC స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు AB స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్. మనకి ఏ వాల్యూ కావాలి, AB వాల్యూ కావాలి కాబట్టి AB స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది, AC స్క్వేర్ మైనస్ BC స్క్వేర్. సో AB స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు AC అంటే ఎంత అండి, √42 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ BC అంటే 1 స్క్వేర్. సో AB స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది, స్క్వేర్కి రూట్కి పోతే 42 మైనస్ 1 అంటే ఎంత 41. AB ఈక్వల్స్ ఏమవుతుందండి, √41. సో AB వాల్యూ తెలిసిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, tan యాంగిల్. సో tan థీటాకి ఫార్ములా ఏంటండి, ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. ఆపోజిట్ సైడ్ ఎంత వచ్చింది, √41 బై అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే ఎంత 1 అంటే ఎంత √41. దిస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 1 గ్రేటర్ దాన్ 1. √41 అనేది 1 కన్నా ఎక్కువే కదండి, ఎందుకంటే 9కి √3, 16కి √4, 25కి √5 అంటే 36కి √6 అంటే 6 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి దీని వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 1 అవుతుందా, లెస్ దాన్ 1 వస్తుందా, గ్రేటర్ దాన్ 1. అంటే tan థీటా అనేది గ్రేటర్ దాన్ 1 వచ్చింది. అంటే థీటా గ్రేటర్ దాన్ 45 degrees. tan థీటా అనేది గ్రేటర్ దాన్ 1 వస్తే అక్కడ మనకి ఏ యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది, అక్యూట్ యాంగిల్ అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ కదా. సో దేర్ ఫోర్ ద ప్లేన్ π2 అండ్ ఈక్వేషన్ 1 forms obtuse angle. That implies equation 1 is the obtuse angle bisector plane. సో ఈక్వేషన్ 1కి ప్లేన్ π1కి మధ్య ఏం ఫామ్ అయింది, అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ ఫామ్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ ప్లేన్ బైసెక్టార్కి మనకి ఇచ్చిన 2 ప్లేన్స్లో తీసుకున్న ప్లేన్కి మధ్య ఏ యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది, అక్యూట్ యాంగిల్ అయినా. సిమిలర్లీ ఈక్వేషన్ 2 forms acute angle. That implies equation 2 is the acute angle bisector plane. సో ఇది అండి మనకి యాంగిల్ బైసెక్టర్ మెథడ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలి అనేది. సో దీంతో ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పెయిర్ ఆఫ్ ప్లేన్స్, అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ.